முக்கியமான ஒரு அமைச்சு. ஆனால் இந்த அமைச்சிலே பேசி எந்த பிரயோசனம் இல்லை என்று தெரியும். ஏனென்றால் கோட்டாபய ராஜபக்ச அவருடைய காலப்பகுதியிலே ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்து கொண்டு வடகிழக்கிலே குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி அதே நபர் தான் இன்று கேபினட் அமைச்சராக இருந்து கொண்டு ஒரு இனவாதி. அவர் பிறப்பார் இனவாதியா அதுக்கு பிறகு இனவாதியாக மாறினாரோ தெரியாது. ஒரு முழுக்க ஒரு பச்சை இனவாதி. அவருக்கு ஒரு மலையை கண்டால் அவருக்கு வீட்டிலே சும்மா இருக்க முடியாது. வடுக்குநாரி மலையை கண்டாலும் அங்கு ஓடி போறது, குருந்தூர் மலையை கண்டாலும் ஓடி போறது. அதே போலதான் மட்டக்களப்பிலே குசலான மலையை தேடி ஓடி வந்தார். நாங்கள் வழியை மறித்து அவரை நடையிலே 200 கிலோமீட்டர் நாங்கள் அனுப்பிவிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அங்க வரவில்லை. I would like to ask you to allocate some time to have a discussion on how this can be improved, because the only Suddha, only white skin fellow in Batticaloa right now is me. There are no other Suddhas. So we need to address this, Honorable Minister. Thank you. ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම නියට එනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රමනි. මීළඟට ගරු සානක්‍රම් රාසමානික්කම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක් කාලයක් ලැබෙනවා. நன்றி. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இந்த அமைச்சு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைச்சு. ஆனால் இந்த அமைச்சிலே பேசி எந்த பிரயோசனம் இல்லை என்று தெரியும். ஏனென்றால் கோட்டாபய ராஜபக்ச அவருடைய காலப்பகுதியிலே ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்து கொண்டு வடகிழக்கிலே குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி அதே நபர் தான் இன்று கேபினட் அமைச்சராக இருந்து கொண்டு ஒரு இனவாதி. அவர் பிறப்பார் இனவாதியா அதுக்கு பிறகு இனவாதியாக மாறினாரோ தெரியாது. அவர் கடந்த காலத்திலையும் சொல்லியிருக்கார், நான் ஒரு இனவாதி என்று சொன்னால் நன்றி, அது உங்களுடைய நிலப்பாடு என்று. ஒரு முழுக்க ஒரு பச்சை இனவாதி. அவருக்கு ஒரு மலையை கண்டால் அவருக்கு வீட்டிலே சும்மா இருக்க முடியாது. வடுக்குநாரி மலையை கண்டாலும் அங்கு ஓடி போறது, குருந்தூர் மலையை கண்டாலும் ஓடி போறது. அதே போலதான் மட்டக்களப்பிலே குசலான மலையை தேடி ஓடி வந்தார். நாங்கள் வழியை மறித்து அவரை நடையிலே 200 கிலோமீட்டர் நாங்கள் அனுப்பிவிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அங்க வரவில்லை. அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த நாட்டிலே என்னதான் வரவு செலவு திட்டம் அமைச்சின் பேசினாலும் சரி, ஜனாதிபதியுடன் பேசினாலும் சரி, ஒரு மாற்றம் இந்த அமைச்சிலே வராது. என்றால் இந்த இனவாதிகள் இந்த இனவாத அரசியலுக்காக பயன்படுத்தும் ஒரு கருவி தான் இந்த தொல்பொருள் திணைக்களம், இந்த அமைச்சரும். அந்த அடிப்படையிலே இந்த அமைச்சருடைய விவாதத்திலே கூடுதலாக பேசி எந்த பிரயோசனம் இல்லை என்றால், ஜனாதிபதி அவர்களும் உண்மையிலே இவரை தான் பதவி உயர்த்திருக்க வேண்டும். ஜனாதிபதி அவர் இவரை பதவி உயர்த்துறது பயத்திலே அதிலே இருந்த டைரக்டர் ஜெனரல் அவர்களை பதவி உயர்த்தி அவர் ஏதோ பெரிய ஒரு ஹீரோ போன்று அவர் பெரிய ஒரு விடயத்தை சாதித்தவர் போல் இருந்தார். ஆனால் இது அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கும், மூல காரணமாக இருக்கும் கதாநாயகர் இன்று ராஜாங்க அமைச்சர் பதவியிலிருந்து கேபினட் அமைச்சர் பதவிக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார். அப்ப இந்த இனவாதியினுடைய செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் ஜனாதிபதியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சரி வராது. நான் நினைக்கின்றேன், நாங்கள் பல விடயங்களை நாங்கள் நீதிமன்றங்களை நாடி இருக்கின்றோம். எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் கௌரவ சட்டத்தரணி உறுப்பினரும் சட்டத்தரணியர்களும் தான் இந்த வடுக்குநாரி மலை, குருந்தூர் மலை போன்ற வழக்குகளை ஆஜராகினர். ஆனால் அந்த நீதிமன்ற கட்டளையை மீறி இந்த இனவாத அமைச்சர் ராணுவத்தையும் கொண்டு சென்று அந்த பிரதேசத்திலே பல இனவாத செயல்களை முன்னெடுத்தவர். இவருக்கு எதிராக எதிர்வரும் காலங்களிலே கட்டாயமாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும். நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவருடைய செயல்பாட்டின் காரணத்தினால் ஒரு நீதிபதியை நாட்டை விட்டு ஒரு அகதியாக போகும் நிலை வந்தது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த இவருடைய விவாதத்திலே கூடிய அளவு பேசி என்னுடைய நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பவில்லை. Honorable Minister in charge of tourism, I don't want to speak much on the Buddha Sasana ministry because it's absolutely useless. He's a racist. He is a racist. He has his racist agenda. Despite whatever we say, he will continue that. And he has also said that if that's your view, I have no problem. So there is no point wasting our time on it. Honorable Minister in charge of tourism, I have a small concern here. There's a research paper that was published in 2019 about the tourism ministry. Rather about the income from the tourism ministry. It states that the Sri Lankan government in 2019 did a survey in 2018-19 and 5,033 tourists were surveyed, and based on that is how we came to the figure of what the tourist would spend per night in this country. And I think compared to our neighbors including Thailand, Indonesia, where Bali is, or even India and Vietnam, Nepal, the estimate of what a tourist would spend in Sri Lanka is much high. Much higher than the other countries. At 100, අවසන් කර 2 minutes නේ. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඔව්. 168. Now that's a very high estimate. Now I think you need to seriously look into that estimate because you are basing your calculations based on that estimate. So I'll table this research paper. If you are interested, you can have a look at it. And there are also concerns about the minimum room rate in Colombo. There is also a research paper on that which I will also table. You can have a look at both. And if you are interested, you can do something about it. Also, Honorable Minister, I was very recently in Paris. And when I was in Paris, if you stay within the city or a congested area, they charge
the municipality charges you a tax. Now all the tourists who come to Sri Lanka, they are using all the resources that other Sri Lankans also have. Subsidized services like transport, railways, all that is being used. So I would like now districts like Batiklo, now for an example in Pasikuda, there is a complaint that the solar panel systems don't work. There is a problem with crocodiles and the governor has proposed to create a crocodile park. So please, please consider that and allocate some resources for that. But also Ministry of Lands, the ඉඩම් අමාත්‍යංශේ අවසන් කරනවා නිලන්ත ජාතික කීප සභාපතිවරු LRC ගේ මම දැන් ජනාධිපතිතුමා දැන් අයින් කරලා Order please. මොහු නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ යල් රැස් වේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු ඇමතුමා can I complete? සානක්ක මන්තුමා අවසන් කරන්න. Honorable Minister, I am winding up with my final few things that I have to say. Now, in terms of land issues, we have many land issues in Batiklo. So, and I think all the members from irrespective of districts raised land issues, which precisely is why land powers should be fully devolved. You can't handle all these land issues on your own. There are so many land issues. So in terms of Batiklo, there are many land issues. So I would like to urge you to set apart a date just for Batiklo, because there are deeds and all that. I don't want to mention all that in this house. And one final thing is that Batiklo Tourism Development Authority with Madan, he is now the Eastern Province Tourist Board Chairman, and also there's a gentleman named Niroshan from Batiklo. I would like to ask you to allocate some time to have a discussion on how this can be improved, because the only Suddha, only white skinned fellow in Batiklo right now is me. There are no other Suddhas. So we need to address this, Honorable Minister. Thank you.